Now we come to the third part of the video, and I would say this is going to be the last part for today's lecture. Okay, so the last part tadi kita dah settle on the operation of signals kan. Okay, so sekarang ni kita akan proceed to the third part, which is classification of signals. Okay, so signal-signal ni dia ada dia punya klasifikasi dia lah, dia ada jenis-jenis dia. Okay, dan setiap jenis tu dia macam kalau bukan A dia B, macam tu. Alright, so the first one is we call it as a real signal. Okay, maknanya memang wujud signal tu real, bukan fake. Orang sekarang panggil fake kan. Okay, so macam mana kita nak tahu signal tu real? Kalau signal tu kita represent dia, okay, the signal tu dia punya value dia macam graph tadi tu kan. That is one example of the signal. Its value is the set of real numbers. Set ni typo ni, set of real numbers. Okay, lawan dia, there would be a possibility where the signals tu sebenarnya tak wujud pun, atau bukan tak wujud, kita panggil complex signals. Kenapa dia complex? Sebabnya part of the signal dia is a combination, okay, in the set of complex numbers kat sini. Tinggal T. Okay, complex kat sini pula maksudnya is a combination between real and imaginary number. Okay, so signal tu kita panggil complex signal. Okay, saya rasa you all siapa yang ambil subjek pengukuhan sebelum ni kan, dalam engineering maths 1 memang tak ajar complex numbers. Okay, where we have the one that we have square root -1 sama dengan I tu, ingat tak? Okay, so complex signals may be represented by X tambah I, Y for example. So this is the the imaginary one, and this is the real, macam lah real yang ni tadi, tapi it has the component for the imaginary. So that's why the combination between the real and imaginary ni menghasilkan complex signals. Biasanya kalau signal-signal yang kompleks ni adalah signal yang bila dia travel tu dia ada isu-isu yang mana part of the signal tu hilang, so dia menjadi something imaginary sahaja. Okay, alright. Dan the second types of classification of signals adalah signal yang we call it as deterministic. Okay, deterministic, and lawan dia adalah random. Okay, apa maksud deterministic ni adalah memang kita ada satu value yang memang khusus. Okay, signal tu memang kalau dekat T sama dengan 1, okay, XT sama dengan 1, memang dia akan sentiasa, XT sama dengan bukan macam ni saya nak tulis. Okay, X1 memang nilai dia akan jadi kosong, for example. X2 nilai dia memang akan jadi 4, for example. So dia memang dah determine dah. Memang tak boleh lagi, tak ada yang lain dah. X1 memang kosong, X2 memang 4. So that is so called as deterministic. Kalau random pula, tengoklah. X1 kadang dia keluar 1, kadang-kadang kosong, kadang-kadang -3. X2 pun macam tu. So at any time instantly, the value of XT is a random variable. Faham tak? Okay, so that is beza dia. Kalau determine ni, memang orang yang bukan orang lah, signal tu memang dia pada ni dia ada nilai dia, pada sekian dia ada nilai dia. Kalau random ni kita tak boleh nak agak, ada lah, ada maybe kosong, maybe 1, maybe negatif, macam tu. So that is the beza between deterministic and random signals. Okay, saya nak cuba cari signal ni, saya rasa ada gambar sebenarnya. Kejap macam ada rasa. Sekejap, mana? Ni. Saya tertinggal. Saya tertinggal tadi. Sebelum sebelum real deterministic ni dia ada ni continuous and discrete time.
Okay, so continuous kita nampak lah signal ni dia continuous macam tu kan. Okay, independent of t, independent real number t takes real number, dia continuous signal dia. Ingat tak kita belajar engineering maths 1 kan, kita kata continuous ke discontinuous signals kan. So ni kita gunalah ni engine maths. So dia tak ada, dia ada continuity, dia smooth je macam tu. Kalau discrete pula, maknanya discrete ni ada hikmah dia, saya discuss ni kemudian. This is one example yang kita nak cakap benda ni deterministic ke random kalau macam ni. Yang ni lah yang kita panggil deterministic. Okay, discrete time signal adalah deterministic. Maknanya nampak tak? Pada value ni dia equals to negative 5, x equals to negative 5, nilai dia sama dengan point ni. Negative 4, nilai dia sama dengan point ni. 0 sama dengan point ni. Macam ni. Dia memang ada nilai tertentu. So we call it as discrete. Yang ni berbeza dengan binary. Kalau binary, kalau discrete maknanya satu value t dia akan ambil satu value y. Satu value t akan ambil satu value y. Walaupun dia ada possibility yang dia akan ambil share value yang sama, tak apa, tak kisah. Okay, kalau binary, value dia sama ada 0, 1 ataupun 0, 1, 0, 1, 0. Macam tu je kan. The possibility is either 0 or 1. But kalau discrete ni is a set of integers dia punya value dia. Okay, sets of integers value dia, where it can be apa-apalah value, 0 ke 1 ke 2, it can goes up and so on. Okay, and discrete time signal is what we call as deterministic. Okay, this is deterministic. Kalau yang ni pula, can we call this as deterministic? Yang ni more rightly saya rasa I would say this is random. The signal dia continuous, ikut suka dia nak naik ke dia nak turun macam tu. Okay, alright, so we're done with this one, deterministic. Okay, the next one is periodic. Periodic ni pun kita dah belajar dalam engine maths 1, engine maths 2. A periodic signal, ingat tak? Periodic signal ni maknanya after some time dia akan repeat the same cycle of the signal. Okay, so that sometime tu yang kita panggil sebagai period. Okay, that sometime tu is what we refer as the period. Tempoh untuk dia dapat balik cycle yang pattern yang sama. Kalau non-periodic ni, it never repeats. Okay, so dia macam dia tak ada pusingan lah. You tak boleh nak tengok pattern signal tu macam mana. For one cycle, how does it looks like? Okay, so back to this example. For example, kalau kita tengok gambar ni, yang ni, saya nak cuba black screen pula. Erase all. Okay, alright, kalau signal ni, okay, is this a periodic signal? Okay, yang ni pun kita tak boleh nak nampak dia punya pattern kan, betul tak? So this is non-periodic. Okay, this is non-periodic. Ikut suka dia je nak keluar kan. Kalau saya lukis yang baru, for example, graph dia macam ni, one cycle. Lepas tu repeat lagi one cycle. Okay, yang ni one cycle. Faham tak? Maknanya ni 0 ke 2 pi, one cycle. 2 pi ke 4 pi, there you go. You nampak tak? 0 ke 2 pi dah bentuk macam ni. 2 pi ke 4 pi pun sebenarnya bentuk yang sama untuk signal dari tempoh 0 ke 2 pi. So dari sini kita tahu dia punya period adalah sama dengan 2 pi. Okay, the period is equals to 2 pi. Okay, alright. So itulah beza periodic and non-periodic. Ni yang cakap N0 ni adalah kita punya period. T0 ni pun adalah kita punya period. After some time, you repeat again the same cycle. Okay, the next one is what we call as causal. Causal ni, nanti sistem pun kita akan jumpa lagi. Causal signal, if the signal xt dia sama dengan 0 for t less than 0. Maknanya signal causal, signal ni kita panggil causal kalau dia punya nilai untuk t negatif ataupun t less than 0 adalah 0. Okay, for example, you ada graph macam ni. So, dia macam, graph dia macam ni. Untuk t less than 0, dia akan jadi 0. Lepas ni, macam ni, we call it as. Maknanya lepas, lebih pada 0, ni 0 kan. Ni kita punya t.
Kalau lebih pada kosong, dia ada nilai. Less than 0, dia akan jadi kosong. Berbeza dengan non-causal here, where dia akan jadi kosong kalau T tu more than 0. Dia terbaliklah. Dia akan jadi kosong kalau more than 0. This is T. Kan? Ni kita punya T. So, this is kosong. More than 0, dia akan jadi kosong. So, dia lies on the x-axis. Above, ni maybe dia akan jadi tak kosong pun. Maybe, okay, more, for less than 0, dia ada nilai lah. Okay. Alright. Then, the signal is even. Has mirror symmetry with respect to the vertical axis. Yang ni kalau signal tu, ingat tak dalam NG Maths, again kita dah pernah belajar Fx sama dengan F negative X. Even signal. Kalau odd signal pula adalah Fx, dia symmetric with respect to vertical, mirror symmetric with respect to vertical axis. Kalau even, kalau odd, anti-symmetric with respect to vertical axis. Yang ni pula negative X. Ataupun yang ni kita boleh cakap symmetric with respect to Y. The line Y sama dengan X. Okay. Untuk even dengan odd ni, saya rasa you all, taklah you all. Okay. Even mana satu? Even signal. For example, this is the simplest example lah. Okay. Y sama dengan X square kan. So, Fx sama dengan X square. Macam ajar engine maths pula. X square. So, F negative X pun kalau you masukkan, you akan dapat negative X square. X square kan. So, dia sama dua ni kan. So, as if that you have a mirror here along the Y axis. So, this is even signal. Kalau odd pula, okay, odd dia akan dapat Fx sama dengan, F negative X sama dengan negative Fx kan. Okay, so maknanya for example, line macam ni. Okay, bila X sama dengan 1, so this is what we call odd signal. Satu lagi, cara yang kita boleh tengok nilai dia ni, symmetry macam ni. Bukan, dia symmetry over the line, Y sama dengan negative X, sorry. Okay, nilai ni dengan ni lebih kurang sama, so we will up, total up, you will get it equals to 0. Okay, so this is F negative X sama dengan negative Fx. Tak faham ni boleh tengok dalam NG Math 2 punya nota. Okay, when we discuss about even and odd. Taking this course sebenarnya is expecting you dah faham pasal even and odd apa semua. Maknanya you dah settle dah with your NG Math 2 will be good. Alright. Alright. So, then to end our lecture today, let's discuss the example here. Alright, the example here. Soalan dia suruh you determine whether each of the following signal is periodic. If a signal is periodic, determine its period. Okay, determine its period. Alright, so the first signal is UT 10 if T more than or equals to 0. 0 if T less than 0. So, agak-agak example ni, for example. Okay, nampak less than 0 ni, saya teringat lah. Is this signal, okay, macam mana kita nak lukis dia? Macam mana kita nak lukis dia? So, untuk nampak lah whether the signal is periodic ke tak. So, cuba you lukis dia. Dia kata T less than, maknanya ni adalah kita ada T. Okay, ni adalah UT. Okay, dia kata 1 if T more than or equals to 0. So, maknanya dia sentiasa sama dengan 1. So, dia just like this je lah signal dia. Lepas tu, kosong. Macam ni signal dia. So, apa awak rasa untuk A ni? Adakah dia periodic? Nampak dia satu pattern tak? Tak kan? So, non-periodic. Okay. Whereas B pula, kita ada cos 2t plus pi over 4. Tadi dah bagi tahu dah. Okay, cos and sin, okay, is always start even, odd. Kan? Dalam NG Maths 2 kita dah discuss. And we know here, ni apa maksud dia ni?
2t plus pi over 4. Tadi kan operation of the signals kita discuss kan. So maknanya kalau kat sini 2t plus pi over 4 ni maknanya it has been shifted to the left ke to the right? To the left or to the right? To the left. So signal ni lagging ke leading ni? Lagging ke leading? Okay. So this one is shifting to the left kan by pi over 4 units. So maknanya dia adalah leading. Dia start awal. Pi over 4 units ke kanan ke kiri dia dah start. Okay. So cos definitely the function. Kalau you tak tu you boleh check lah. Apa benda? Even dia tak tanya even ke odd. Dia tanya whether this graph is periodic ke tak, and it's known cos is a periodic signal. How do we know? Memang it should be known. Sine and cos is a periodic signal. Okay, periodic signal here. Cos, ingat tak macam mana kita nak cari period daripada sini? Cos 2t plus with pi over 4. So kat sini sebenarnya pi over 4 ni is nothing but just a phase shift. Okay, maknanya bentuk graf tu tak berubah tapi dia hanya start awal pi over 4 units ahead. Okay, maknanya dia akan sampai awal sebab dia start pi over 4 ke belakang. Bukan ke belakang, maknanya dia start awal lah pi over 4 units earlier. Okay, so maknanya untuk determine period dia adalah daripada 2 ni. Ingat tak apa benda 2 ni? Kita dah belajar dulu dalam NGMAX 2 where this 2 is actually our omega. Kan? Ingat tak? Omega sama dengan 2. Dari period macam mana? Period macam mana kita nak determine the omega? Okay. How we are going to determine period from the omega? Omega period is equals to 2 pi over omega. Right? Okay. 2 pi over omega. So in here maknanya 2 pi per 2. So we get the period is equals to pi. Okay, for this case, yes, it's periodic. It's equals to pi. Okay, sorry. Betul lah, pi. Period of pi. Okay, and the last one here, yt. Okay, yt exponential e negative a t kat sini. Okay, yang ni saya nak you decide. You decide whether it's periodic ke tak. Okay, sebaiknya lukis graph. Lukis graph dan decide sama ada this signal yt is periodic or not. Okay, suka hati awak nak lukis graph macam mana, sama ada you nak plot, nak guna kertas graph, ataupun awak dah canggih, awak boleh guna MATLAB. Easier kan. Kalau nak guna Excel pandai, buat je lah. Daripada graph tu, jawapan awak saya nak awak letak. Kalau guna MATLAB, maknanya screenshot, awak paste the graph of the MATLAB tu. Okay, and decide daripada graph tu dia nampak periodic ke tak. Exponential negative at, maknanya y sama dengan negative e power of negative a. Okay, tak apalah. Saya tak nak complicatedkan awak. Modulus T ni awak boleh buang. Okay, awak just buat exponential negative AT sahaja. Tak payah modulus. Tak payah. So, exponential negative